Wêreldwyd is daar 'n toevloei van mense van landelike gebiede na die stede. Hier in Ethekwini is dit presies dieselfde, met soveel as 150.000 mense wat die munisipaliteit per jaar binnestroom. Dit beteken dat 'n miljoen mense, of meer as 'n miljoen mense, in 500 van die plakkerskampe woon. Maar tot dusver is daar baie min protes teen swak dienslewering. Kom ons vind uit, wat doen die Ethekwini munisipaliteit anders? So wat 50 km binnelands van Ethekwini sentraal, het mevrou Radebe en haar gemeenskap nou kraanwater. Elke aand word elke huishouding se vat gevul met 300 liter gratis water. Sy en 75.000 ander huishoudings in die munisipaliteit beskik ook nou oor urine-afleidingssanitasie. En om hulle te help om die stelsel te verstaan, gaan Ethekwini se gemeenskapskakelbeamptes van huis tot huis. Konke nje kuphelele ngicela neyithombe nalana ziyasiza ukuthi uma fanele ngenze njani. Nie te ver daarvandaan nie, lei Joseph sy groente nat met water uit sy 5000 liter reënwatertank. Dis een van 2000 wat deur Ethekwini geïnstalleer is om mense wat hulle eie voedsel wil verbou te help. Nader aan Ethekwini sentraal maak Pumzile en Gidi reg vir werk by wasgeriewe in die plakkerskamp waar sy bly. En by die Universiteit van KwaZulu-Natal se chemiese ingenieurswese laboratorium is navorsers en tegnisi ook druk besig om nuwe tegnieke om water en sanitasie effektief te lewer uit te dink. Because of the water stress situation, we all have to be careful with how we use water. And right now, this municipality is sitting in a situation where we are facing water restrictions because the dams that should be in place are not in place. And because of the rapid growth and movement of people into our municipality, the pace of constructing new infrastructure hasn't kept up with that rapid growth. Vanweë hierdie druk het Ethekwini die KwaZulu-Natal Universiteit omtrent 5 jaar gelede genader om hulle te help om nuwe metodes te ontwikkel. So this led them to look at a whole range of innovative ways of supplying these services, and they were not afraid to experiment and try, and to keep trying until they got success with these different services. Baie van die navorsing by die universiteit is gebaseer op effektiewe aanvraagbeheer van water, wat die afvalstroom verminder deur nitrate in die water te herbring. Voedingsstowwe soos nitrate en fosfate, wat hoofsaaklik in urine, kunsmis en ook natuurlik waspoeier aangetref word, is die hoofoorsaak van eutrofikasie in ons damme en geniet die aandag. Hierdie urine-afleiding toilet wat in landelike gebiede opgerig word is 'n voorbeeld. Dit het nie water of instandhouding nodig nie. It's on-site sanitation, and it doesn't require any water. So the supply of water to a dwelling and the kind of sanitation must be... Vaste en vloeibare afval word geskei. Die vaste afval gaan in afwisselende jare in 2 tanks onder die toilet in, waar dit afgebreek en na 2 jaar as kompos gebruik kan word. The urine was originally just designed to soak away into the ground, but we've now got to the next stage where we're looking at the beneficial reuse of the nutrients in the urine. So this is a system that we're putting in, it's an experimental system, and we're undertaking certain tests on it. Dis in die laboratorium waar 'n Switserse span werk om strofiet of kunsmis van die fosfate en nitrate wat in die urine voorkom te maak. Bastian, I can only guess what this thing is. Please explain it to me. So in this machine, we call it the reactor, we have these plastic pieces that carry bacteria. And what these bacteria do is they take some of the components in the urine and they decompose them. So the ultimate goal is to produce the fertilizer from the urine, because urine contains many nutrients, and then we can use something that we would throw away usually. We would use it in the agriculture again. Die navorsing bly nie net in die laboratorium nie. Daar's planne om die urine-opgaring te verhoog en kunsmis te maak vir arm landelike boere. Are these the urine collection points then? Yes, exactly. For the moment we have about 50 households from where the urine is collected, and quite soon we'll have about 500 households where the urine will be collected, and we'll be processing it into fertilizer. Interessant genoeg word daar 'n ander projek nagevors hier by die borde aanleg. Hierdie stelsel word in Asië gebruik en word getoets om te kyk of dit gepas is vir Suid-Afrika. Dis gerig op gemeenskappe wat nie op die rioolnetwerk is nie. Dis 'n mini-riool aanleg wat sy afval van die huise bo dit kry. Basically what happens is wastewater comes in from the community. It gets treated anaerobically
It goes through various stages of treatment anaerobically. So it runs through there and then it just goes through all your... So you have your... Die doelwit is om die halfbehandelde water deur 'n geboude vlei land te laat suiwer om die voedingsstowwe daaruit te verwyder. And what would you use this water for? We want to use it for irrigation, urban horticulture. So people can grow their fruits and vegetables at the site. And would this water be safe to use in an agricultural environment? That's what we're actually looking at. This is a technical evaluation plant. So we actually want to see if this construction wetland can actually clean out the effluent. And that's the whole purpose of this actual system. Dus, alhoewel daar nog 'n bietjie navorsing nodig is daar iets wat reeds geloods en gepatenteer is deur Ethekwini. En dis hierdie korrelmaker. Dave, explain to me, what is this device behind us? Okay, this is a method of disposal of sludge. We in Ethekwini have quite a problem with 35,000 odd pit latrines that we have to empty, and we have to dispose sludge, costing us approximately 20 odd million rand a year to dispose of the sludge. So is 'n oplossing vir die slijkprobleem ontwikkel. In samewerking met privaat maatskappye het hulle hierdie korrelmaker ontwikkel wat uitgedroogde slyk vat en dit kompakteer. Dit gaan eenkant in en deur 'n hitteproses wat al die kieme en patogene doodmaak. But it's quite hot. This is where it turns into the infrareds. This is where the section of the infrareds now, which does the depathogenization. Kills the pathogens. Gets up to temperatures of 500 to 600 degrees. Because this is the big important... This is the main important part of it, yeah. That's the important part at the top there. Aan die ander kant kom 'n patogeenvrye kunsmis uit wat groot potensiaal het vir landbou. 'n Baie doeltreffende manier om menslike rioolslyk te herwin. And yeah, it can be utilized not only for pit latrine sludges, but for any other sludges where you can perhaps have drying beds, or it's a digested type sludge that you put into the process. It's an effective way to deal with a waste product and get a profitable product out. We feel that this process here could actually turn the process of disposal of sludge into a productive and economically viable process whereby it will be a cost viable thing for companies to get involved in. And it's safe to use. Absolutely. Ons het nou gekyk na die nuwe dinkwyse rondom water en sanitasie in die landelike gebiede. Maar wat van rondom die stedelike gebiede? As gevolg van die snelle instroming van mense na die stad, is daar 'n behuisingstekort. En daar word beraam dat daar 1 miljoen mense in sowat 500 plakkerskampe woon. Nogtans word elektrisiteit, water en sanitasie aan hulle verskaf. Plakkerskampe is dikwels 'n groot probleem van waterbesoedeling, soos ons al in baie programme gesien het. Die ablisieblokke is baie keer gewandaliseer, krane stikkend en riole loop in die strate en riviere in. Maar hier is dinge anders. Ethekwini het in raadpleging met hierdie gemeenskappe en hul leiers hierdie wasgeriewe ontwikkel en is besig om dit te installeer. Een vir omtrent elke 50 wooneenhede. Daar is wasdrogte aan die agterkant sodat grys water nie die omgewing besoedel nie. Daar is aparte geriewe vir mans en vroue wat beskik oor storte, urinale, wasbakke en toilette. Daar word selfs toiletpapier verskaf, want dit is goedkoper as om verstopte drains oop te maak. Die eenhede is silverskoon en daarvoor kan die opsigter wat deur Ethekwini water en sanitasie betaal word, die eer. We've engaged the local leadership in the appointment in the employment of the caretaker, and they decide who should be employed, and we then appoint and pay the caretaker. It's in most cases the caretaker lives next door to the toilet facility, so they can keep an eye on it at night as well. Pumzile, die opsigter, sê dat vandalisme omtrent heeltemal gestop het. Maar sy is bekommerd dat mense van oral kom om die geriewe te gebruik. Engifuna ukusho mina njengamanje ukuthi njengoba khona lama toilet nalama shower abantu abawasebenzisayo baningi kakhulu. Bebaningi kakhulu, ngingathanda okungcono ukuthi okungcono ngeedelwe noma elilodwa ngoba abantu abasuka le phezulu bezela nabala ezantsi baningi kakhulu. Die munisipaliteit weet hoeveel huise daar per nedersetting is. En teen 300 liter gratis water per dag per huishouding kan hulle waterverbruik monitor. We are able then to read this meter on a monthly basis and work out the averages. And if we see any discrepancies in the high usage, we would then try to investigate the settlement to look at if there's any illegal connections or why is there such an increase in the water itself, in the usage of the water. Die Ethekwini munisipaliteit, soos ander munisipaliteite, ontvang 'n regeringssubsidie. Hierdie subsidie is gebaseer op statistieke van armoede.
Hierdie statistieke is ongelukkig gewoonlik verouderd en as gevolg van dit moet die Durban munisipaliteit die kostes kruissubsidieer deur die belastingbetaler. Ethekwini se eiendomsbelasting is van die hoogste in die land. En met slegs 500,000 munisipale belastingbetalers en met 3.7 miljoen mense in die munisipale gebied, hoe volhoubaar kan die lewering van gratis dienste op die langtermyn wees? Hopefully, the situation will stabilize and this rapid growth will level off. And then we can afford to charge less to our customers because we'll have more rate-paying customers and more people, the quality of life will improve, more people being able to afford to use services. Other cities that haven't addressed that problem still have that challenge to come. We have faced it and are far down the road.